docking at the Lamu port for the first time since the port commenced its operations. The famous SH Diana ship docked at the Lamu port on Friday for 6 hours and then anchored on Saturday night, heading to Mombasa and finally to the island of Mauritius. Business vendors in Lamu County made a killing by selling their products to about 200 tourists who briefly accessed the island. Husna Mohammed with the story. Lamu County depends heavily on tourism. Lamu Old Town is the oldest and best preserved Swahili settlement in East Africa. Lamu Port has recently commenced full-scale operations. On Friday, the port received 200 tourists from the docked MV Diana. The 200 tourists are the very first cruise to arrive at the port since it was officially launched. On Saturday night, the ship headed to Mombasa, where other tourists will disembark and then head to Mauritius. Leo ni furaha kubwa kwa sisi watu wa Lamu sababu tumeweza kupokea meli baada ya miaka 9. Na kusema ni furaha ni kwa sababu tunapopata wageni huwa kuna malipo mingi. Kwa mfano, kila mahali tunapata fedha. Wale wageni wanapata kuona Lamu, wanapata kuuza Lamu. Kwa hivyo tunatarajia kuwa wageni wengi watakuja baada ya wao. The arrival of the cruise ship has provided hope for many of the Lamu residents, especially those whose businesses depend on tourism. Serikali imefanya juhudi mingi kwa kudevelop the ports. So meli kama hii huwa inapanua utalii, na nafikiri baada hii tunatarajia ingine February na huyu atakuja January. So I think tutakuwa on track. Kuna manufaa mengi sana ambayo cruise wanaleta hapa. Kwanza kabisa wanaleta biashara. Sababu cruise wakifika hapa watashuka, wale watalii wanatembelea county yetu ya Lamu, hasa town ya Lamu, wakuje waweze kununua bidhaa tofauti. Kwa sababu meli ikikuja saa zingine inahitaji maji, inahitaji mafuta kuwekwa, inahitaji chakula ya kubeba kuendelea na safari yao. So hiyo yote ni opportunities ambazo zitakuja na meli kuja hapa. However, the main responsibility of attracting and retaining visitors falls on the tourism department to strengthen the tourism sector in order to attract more tourists. Kwa hivyo sisi tunaomba ushirikiano kati ya KPA, county ya Lamu na tourism board ili tuweze kumarket Lamu na zile bidhaa ambazo ziko Lamu vizuri, ili hizi meli zikikuja hapa next time siweze kununua hata hizi bidhaa zao za kutumia katika meli kutoka hapa Lamu. This is as Kenya puts in place a new tax law seeking to tax travelers and passengers arriving into the country from international destinations to the Jomo Kenyatta International Airport with items worth $500 onwards. This translates to 75,000 Kenya shillings for every item that supersedes its threshold. This move has, however, been seen as that which will compromise tourism rather than encourage. Husna Mohammed, KTN News. Moving on, the Kuria community has embarked on using arts and cultural